This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today I'm going to discuss about how to perform the aggregation functions in Snowpark. Okay, it's one kind of transformation we can apply in Snowpark. First thing, you have to create data frame. After the data frames, you can able to apply the various aggregation functions. Aggregation function, if you want to perform some calculations on a set of values or on set of values, you can go for aggregation function. Once you apply aggregation function set of values, it's going to return a single value. Mostly these functions are used in conjunctions with the group by class. Okay, most of the things in using SQL, you'll use group by and then only will perform the aggregations to perform calculations on a group of rows, but it will return only a single value. Okay, what you can able to apply the group of rows, you can able to apply by using group by statement. Okay, same thing you can follow here. You can use group by and then you can do all kind of max, min values, average, count. Okay, you can able to do all these things in the aggregation functions. Now that is here AGG one method is there. Okay, in data frame. Okay, in data frame we have one method called AGG. In AGG is nothing but aggregation. Okay, used in Snowpark to aggregate the data in data frame. The method will accept the aggregate method will access only a valid snowflake aggregations. Okay, to perform calculations on a group of rows, and then it's going to produce a single output. Even though you are applying aggregation on a group of rows, finally it's going to give only a single output. Single output means going to count means going to give you only one value will be coming, right? If you of a max value, it's going to only one value. That's what I'm saying. It's going to return a single output value. The data frame you're going to use AGG is nothing but the aggregations. Okay, you can do all kind of aggregations. You can do all kind of aggregations by using max, min, and average. Now you might have question. Okay, where to apply these aggregations? Column level object, you can apply the aggregations, and then you can apply aggregations on the list, and then you can apply aggregations on the set of columns. Okay, you can able to apply all these kind of things. Now I'm going to show the demo how to apply the aggregation functions on this sample data. You can play with actual data by creating a session.table, and then you can able to do all kind of aggregations. We'll see it later. As of now, going to have sample data. In that sample data, I'm going to perform the aggregations. At the end of the session, I will say how to play with the actual data and then how to apply the aggregations. Now, what you have to do for this, I'm going to use a local environment. Just open your VS Code. In the previous session, we have configured our Python as well as we have installed the libraries of Snowpark. Everything we did right. Now, what I'm going to do, just I go into this Snowpark data frames. It's going to be a directory for me. Just right click and create a new file, and then you can put AGG func.py Python file. Now it's going to create a new Python file for you. In that, what you have to do, right? Just you have to import the modules. Can anyone say what is the two modules I have to import? Import. Hey, say the import statement, guys. Still in the sixth class, actually. Snowflake, Snowpark. Give the alias name as Snowpark, and then anyone Sir, from Snow from what is the Anand Snowflake. is doing? I wanted to look at here. What is the Anand is doing there? From Snowflake Snowflake dot Snowpark. dot
Snowpark import Aggregate. session. Sorry, session. Without having session, how we can able to establish connection? Import session. Then you have to have the connection params. Connection params. It's going to dictionary for you. See what I'm going to do, right? I don't want to waste my time. Already I have the connection params. Just going to copy from here. Okay. Just copy the connection params and go to your aggregation function and paste it here. This is how you can do. Okay. Now good. Now what do I do? Now what we can do? First you have to create a variable. You can give any variable. Okay. Equal to, take this class. Session is a class actually. And then you can use, or if you can use builder and then session.builder dot configs. In the configs, what you have to pass? Connection params you have to pass. Okay, just get or create. There is one more method is there. See what happens if already the connection is established, we can get the connection. If the connection is not established, we can create a connection. That is called get or create. In the script, I use only create. ஓகேங்களா கிரியேட் யூஸ் பண்ணணும் ஆனால் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் தெரியுதா I use get or create. What's the meaning of get or create? If the connection is already established, you can get the same connection. If the connection is not established within the snowflake, you can able to Create session. create a connection. Okay, that's what I'm saying. Get the latest connection or create a new one if needed. If needed, you can create a new session. Otherwise, get the last created session. What is certain type for this? What is the session? Okay, now I establish connection with my snowflake. Next, what I can do? I want to copy and paste my sample data. I'm going to copy and paste my sample data. Employee data and employee schema. It's having the employee ID and employee name and salary. Okay, now you guys have to say how to create a data frame. Already I took around 5 to 6 classes. Now you have to say I have sample data and then I have sample schema. Now how to create data frame? It's going to be like employee data frame equal to, you guys have to say, how to create data frame. Hey, already a session object. Just create a data frame. That's it. I have given the data for you as a schema. Everything is a list, right? We have the list, okay, and then we have schema also having the list. Now how to create a data frame? New session dot create data frame. இதை நான் எடுக்கவே இல்லையா உங்களுக்கு? Whether I'm showing the first time for you guys, this first time I'm showing to you this thing, data frame, and then you have the employee data. Just pass the employee data. Otherwise, you can have the key value, I guess. That is, a key is there. Data equal to, just pass the employee data. This is a key. This is going to value. Comma. Schema is a key for you. Schema equal to RF. Employee schema. Employee schema. Now, what you can do, you can, though the Snowpark is lazily evaluated, what you have to do? You have to perform some actions. What action I can give here? Show, or you can give count or collect. All kind of actions you can give.
Just so you want to know the count. It's one kind of action. Run in Python terminal is going to give a count for you. It's still running. I think you have to print 1 minute, guys. Just will print this count. Otherwise, you can see you can run from here as well. This is a shortcut actually. No need to put right click and then go to run Python because I'm showing a running terminal window. We can run here as well. Run Python file. What is the count? 6, sir. 6. You can see 6, right? Yeah, I can see 6. Otherwise, you can do some formatting as well. Okay, yeah, if it's something a field. Okay, just you can do like this. The employee count is. You can put the placeholders, and then you can use like yeah, you can use placeholders dot format. This is a Python stuff. Okay, don't need to confuse, guys. Yeah, just do one thing. Remove the field. Yeah, good. The employee count is what has happened, right? The employee count is in the placeholders. What are the value you're giving, right? That value will supply to this placeholder. The value will supply to this placeholder. That's why we have to use format. What are the count you're getting, right? That will be supplied to this placeholder. The employee count is 6. Now you can run from here. It's going to give the employee count is 6 because the print statement we given the employee count is 6. In the placeholders you can see 6. Good. Now everything is fine. We can able to create a data frame. Everything can do. Now our focus is to perform some aggregations. That's the agenda today. We want to perform some aggregations. It can be max or min or average, anything you can find. Now you guys have to say, though I have my employee data frame. Okay. Now how to apply the aggregations. Already I shown this thing to you. You have to use AGG. It is nothing but aggregations. Just take your data frame and then you can apply the aggregation directly. Dot AGG. And then you can have the, before applying the aggregations, we want to import the, I want to import few of the methods from Snowflake dot Snowpark import. Okay, import. What are things you're looking for? Snowflake dot Snowpark dot functions, right? Functions. What are the functions looking for? Max, mean, average, and then what are the aggregation functions looking for? Max, mean, sir. average. Come again? Sir. Some, yeah, some, minimum. Minimum is not there, right? Minute is there. What is the minimum? Yeah, minimum should be there. Okay, I think it's not populating. Okay, let it be. Minimum should be there. And then next thing is going to be average I given. Okay, like COL, column reference I'm looking for COL. Okay, let it be. Later we'll change. Okay, these are the functions you have to import. Okay, these are functions. Function methods. These are methods you have to import it. Good. Now just if you keep the max, right, it's saying the pylance is saying to you, those pylance is saying max is not accessed. Max is not accessed because we're not accessing this function right now. That's why it's showing some to us. Max is not accessed anywhere. Just come here. In the AGG, you can apply all kind of max.
Can you apply? Max of. What is the column we have? What is the column we have? What is the column we have? Salary column we have, right? Just do one thing. Max of salary. And then need to know the minimum value of salary. Just use min. You can use comma and then you can find the minimum salary. Okay, and then what do you need to find? Yeah, max, min, and then I want to find the average as well. Just we do the average. I need the average salary. Now, if I run this data frame, it will produce any results? No, sir. What do you give? Sir, actions that we have to do is not Actions are shows. you have to give show. Okay, that's it. Now right click, just run here. Yeah, you can see, right? What's the max salary from this table? You can see the table. What's the max salary from this table? 24,000. Look at my cursor, 25,000. Minimum salary is? Minimum salary from this table? 9,000. 9,000. 9,000. Can you calculate all these things and find an average for this? Sujita Priya, add all these things and divide by 6. We are getting this average. Guys, I'm saying to you, just add all these values. Okay, no need of any calci. Just add like manually, like 22,000, 42,000, and then 15,000, 58, 68, 72, 92. 92 by 6. 92 by 6. I'm getting Correct only, sir. 15,333. 15,333 dot 33333. Okay. Like this is how you can find. There are another way is there. Okay, I will say what's another way. I'm going to do the same thing. Just use this same statement. We can use column reference as well. Column reference as well you can use. Instead of directly giving columns, right? Just you can put COL. COL and then you can put COL here. So column reference. See, it's very do the development very faster, okay, but in the Snowpark site, right, though you're typing the UI, it will take more time to debug everything, okay, but here everything is simple. In a faster way, can do the developments. Yeah, good. Now, just same thing. What I did here is just I'm going to comment this line as of now. Okay, I use column reference to calculate the max salary, min salary, and then average salary. Don't do any right click, just run from here. I think it's not producing. Yeah, it's producing the results, right? Same thing, it's producing the results. And then if you want, yeah, now you can see max at 21,000, minimum salary 9,000, average salary is 15,333. Good. Now, the next requirement I'm going to show to you is how to pass a tuple. Just how passing a tuple. In Python, we have tuple, okay? It's immutable. You can't able to change. Once you get the tuple, right, you can't able to modify it. But list is mutable. You can change it. Okay. Passing a tuple with column name and aggregation functions. With column name and aggregation functions. Yeah. Now I'll say how to pass a tuple with column name and aggregation functions. In a tuple, you can pass column name as well as functions you can pass. The same thing I'm going to do. Just I'm going to take the data frame
I'm going to comment this line. If required, you can leave as it is. No issues on that. Just you have to use aggregate. Now I'm going to say how to pass a tuple. Tuple எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா? இதான் bracketல எப்படி போனது tuple சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? உள்ள பாருங்க bracket போட்டுறோம் பாருங்க. Otherwise I will show here this is a tuple. If you see anywhere in the Python, you have to say it's a tuple. இதுல வந்து நீங்க என்ன பண்ணனும்னா டப்புள்குள்ள ஒரு லிஸ்ட் இருக்கலாம். ஓகேங்களா? டப்புள்குள்ள வந்து ஒரு இன்டிஜர் இருக்கலாம், ஏதோ ஸ்ட்ரிங் இருக்கலாம், எதுனா இருக்கலாம். பட் once you get it right, you can't able to modify it. You can't able to modify it. இது மாதிரி bracket பாத்தீங்கன்னா டப்புள் சொல்லணும். ஓகேங்களா? இந்த டப்புள்ல நான் என்ன பாஸ் பண்ண போறேன் அப்படினா I'm going to pass my column name first because I given this thing like column name I have to pass and aggregation function I have to pass. What column name I have to pass is going to salary for me right now. Okay, and then in the tuple I have to pass what is the thing I have to pass? Max, because I said here is with column name and aggregation functions. Sendamal with column name and aggregation functions. Okay, good. Now in the same thing you can supply like this. Okay, just to get another tuple, put comma, get another tuple. If you see in the brackets, it's going like a tuple. Don't say tuple, tuple. Just I want to find the minimum value of salary. Just put the column name first, and second thing you have to supply here is min, or you want to find some mean, you can get another tuple and put salary and find the mean. Okay, and then finally what you have to do, you have to use action, because these are transformation. What are the aggregation using, right? Our transformation until you're giving any actions, it won't produce any results. Okay, just do one thing guys, just run it. Got it? Are you going to save results? Yes, sir. I just pass a tuple. Okay, I just pass a tuple. You get the same results. Now I show one more thing. You can pass a list as well. I'm going to pass a list now. Passing a list of column objects. Okay, I'm going to pass a list of column objects and tuple. I'm going to this time I'm going to pass both things. Okay, I'm going to pass list and tuple. Send them a list means what is the brackets you have to follow. For tuple, what is the bracket you have to follow? For list, what is the bracket you have to follow? For tuple, what is the brackets you have to follow? Satish, for list, what is the brackets? Square bracket. Square by list. Tuple is tuple. Yeah, a few minutes back I said to you, what's the bracket you have to follow for tuple? It's going to normal brackets. Yes. For dictionary, Sir, a normal bracket. For dictionary, normal bracket, right? For dictionary, it's a normal bracket. Lower bracket. Flower. It's a flower bracket you have to pass. The dictionary contains key and value pairs. Key and value pairs. Okay, should have a key and value, but key should be a string. Value can be anything. Key should be a string. Value can be integer, or it can be a string, or it can be float, or double. Anything can be. Now here I'm going to pass list of column objects and tuple. Okay, now listing pass panna poren, tuple pass panna. Let's see how it behaves. Even I also not tried anything like this. Let's see. List ulla pass panni padalama. Okay, let it be. Now what I'm going to do is just use DataFrame.agg, and then just have one list. In that list, just pass on tuple. Tuple pass pannu. Pass pannunga.
The column name we are going to pass is salary, and then next one is the aggregation function I have to pass max value. Okay, now same thing we are going to supply. Okay, the salary, right? Salary. Yeah, the same thing, just copy the tuple. The tuple is inside the list. Just I'm going to change like average, and then it's going to be a mean for me. Okay, and then just give dot show. That's it. Just give dot show. Just run it. I think it's going to throw the error because see, யாரும் சொல்லவே இல்லை பாருங்க. Next ஏதோ டைப் ஆயிருக்கு. Yeah, now we can run. Average. ஏன் எனக்கு வந்து average means same தான் கரெக்டா? Average means சேமா இல்லையா? Yes, sir. Okay, just change it as min. அதுதான் வந்துட்டு இருக்கு. அது கூட தெரிய மாட்டேங்குது சில பசங்களுக்கு வந்து. I am getting average means சேமான்னு கேக்குறேன். Yeah, now you can see, right? First one is max, second is average, third one is min. Or if here what I am doing here, in the list I pass the various tuples. The tuple contains the column names as well as aggregation function names. This is how you can do. சரி, இப்போ வந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம பார்த்த டப்புள் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஃபைண்ட் பண்ணணும் பார்த்தாச்சு, as well as லிஸ்ட்டுக்குள்ள டப்புள் பார்த்தாச்சு. Now this time we're going to use the dictionaries. Just have a comment. I'm going to pass a dictionary. Passing a dictionary. Dictionary but key and value pass. Dictionary mapping columns are going to pass. Mapping columns means like a key and value pass. Column name to aggregate functions. Okay, just what you have to do, just take the same thing, DataFrame, and put aggregation.agg. Okay, and then you have to pass a dictionary. How to pass a dictionary? Anyone? Which brackets you have to follow? Flower bracket. Flower brackets you have to follow, and then you have to pass the key and value pass. The key is going to be salary, and then I want to find the min value. Value is going to be min. Okay, the one thing I made a blunder mistake here. ஓகேங்களா, நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நான் வந்து இங்க வந்து கொடுத்துட்டேன் கீ கொடுத்துட்டேன், கோலன் வைக்கணும், கோலன் வச்சுட்டு வேல்யூ பாஸ் பண்ணணும். இதை டிக்ஷனரி சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, min pass பண்றேன். Okay, same thing you have to follow. Okay, this is how you can follow. Just இப்போ வந்து நம்ம ஒன் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Just give show. That's it. Just run here. Got it, right? And then multiple values also you can pass. Okay, நீங்க என்ன பண்ணணும்னா கமா வச்சு பாஸ் பண்ணணும். இப்போ என்ன பண்ணணும், நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா எனக்கு செக் பண்றேன், வேற ஏதாவது காலம்ஸ் இருக்க செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, and then I have a column called employee ID. Okay, employee ID செக் பண்ணலாமா?
just put the key value என்ன தரணும் column வச்சு கொடுக்கணும் value. Okay, employee id வந்து பார்த்தேன்னா எனக்கு என்ன பாயிண்ட் பண்ணு, just find the max value 6 வரணும் எனக்கு. That's it. Like this you can pass. கம்மா வச்சு நீங்க மல்டிபிள் காலம்ஸ் டிக்ஷனரியில பாஸ் பண்ணலாம். Just guys go and learn what is tuple, what is nothing but dictionaries, list. You can see, right? Yes, sir. Minimum salary and then max of employee is going to be 6 for us. Now the last one I'm going to show. Okay. I want to apply some aggregate functions using DataFrame.select. Aggregate. Using DataFrame.select. Now, Sindhamar will say, what is the use of select here? What is the use of select method here? I already take these sessions to guys, what is the use of select? Sindhamar, are you there? This conference will now be recorded. See, we have one select method we have. Similarly, in SQL queries, we can select the method, select the columns, right? The same thing can do here. The select method you can use to return a new data frame. நீங்க எந்த காலம் தரீங்களோ அதுல அதை வச்சு ஒரு new data frame it will return with the specified columns. What are the columns you're giving the select, right? It will select that particular column and going to return a new data frame. And then using select method you can perform all kind of aggregations. ஓகேங்களா, நீங்க டேட்டா ஃப்ரேம்ல .agg போட்டு பண்ணலாம், ஆர் select method யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா அப்படின்னா you can perform the aggregations and then it's going to return the new data frame for you. Okay, that's what select method is doing. Now same thing we're going to do. Employee df .agg ன்னு போடாதீங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும், agg பதிலா what you have to choose? You have to choose select அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகேங்களா, select ஒன்று யூஸ் பண்ணுங்க. செலக்ட் என்ன பண்ணணும்னா எந்த காலம் ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு நியூ டேட்டா ஃப்ரேம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா செலக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் வாட் ஐ கோயிங் டு டூ, எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலம் எனக்கு தேவைப்படுது, மினிமம் ஆஃப் என்ன தேவைப்படுது, சேலரி, மினிமம் சேலரி. ஓகே, then now I want need as a max of salary. max salary வேணுமா எடுத்துக்கலாம், max salary எடுத்துக்கோ. நெக்ஸ்ட் what we can do, and then இது மாதிரி நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். டாட் ஷோ கொடுங்க, ரெண்டு காலம் மட்டும் எனக்கு வரும். செலக்ட்லயும் என்ன பண்ணலாம், you can do all kind of aggregations. You can do all kind of aggregations you can do. வந்திருக்கா, வெயிட் பண்ணுங்க, ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, வந்திருக்கா பாருங்க. வந்திருக்கா இல்லையா செலக்ட்ல? எஸ் சார். சார் வந்திருக்கு சார். வந்திருக்கு. ஓகேங்களா, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கேட்பீங்க, சார் எனக்கு வந்து காலம் நேம்ஸ் ஒரு மாதிரியா இருக்கு, எனக்கு இது மாதிரி எனக்கு வேணாம், ஐ வாண்ட் ரீநேம் மை காலம்ஸ், ஐ வாண்ட் ரீநேம் மை ரிட்டர்ன் அக்ரிகேட் ஃபீல்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ஃபீல்ட்ஸ் வரும்போது எனக்கு என்னன்னா இது நேம் மாத்தி கொடுங்க, எனக்கு இது மாதிரி வேணாம் எனக்கு. ஓகேங்களா, the output fields from the aggregation functions நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா you can rename to new column names. இது மாதிரி வைக்க முடியாது, நம்ம டேபிள்ல போய் இது போய் பண்ண முடியும், வைக்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா you can change by giving some allies. நீங்க அலைஸ் கொடுத்து மாத்திக்கலாம். எப்படி அலைஸ் கொடுத்து மாத்தலாம் அப்படின்னா வந்து இங்கே மாத்தலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் லுக் அட் ஹியர் டாட் ஆஸ் வருதா பாருங்களாமா, இருக்கு. ஆஸ் கொடுத்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன காலம் வேணுமோ அந்த காலம் கொடுத்துங்க. எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மினிமம் சேலரி வேணும், மின் சேலரி எனக்கு வேணும் அப்படின்னா மின் சேலரி கொடுங்க. இல்ல எனக்கு வந்து மேக்ஸ் சேலரி மாத்தணும் அப்படின்னா வாட் யூ கேன் டூ, டாட் ஆஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு ஒரு அண்டர்ஸ்கோர் வரும். ஓகேங்களா, அதை யூஸ் பண்ணுங்க. Okay, now do one thing, like you can go for max salary, right? Max of SCL. Okay, இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், as underscore யூஸ் பண்ணி நீங்க allies கொடுத்து rename பண்ணிக்கலாம். Okay,
வருதா பாருங்க, கொடுத்து வந்திருக்கா? வந்துருச்சு. நீங்க இதுலயே இப்ப பண்ணலாம், நான் காட்டுறேன் பாருங்க. இங்கே நீங்க என்ன பண்ணலாம், இந்த அக்ரிகேஷன் போட்டீங்க ஞாபகம் இருக்கா? இதுலயே நீங்க பண்ணலாம். போட்டீங்க பாருங்க, எங்க இது? யா, ஐ திங்க் யூ கமெண்டட் திஸ் பார்ட். நீங்க இதுலயே எடுத்து பண்ணலாம், இங்கேயே அலைஸ் கொடுத்து மாத்தலாம். See, I am taking bit and pieces. Finally, I am going to put on transformation. அதில் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுங்க. அப்போ வந்து அக்ரிஷன் தெரியல, விண்டோயிங் தெரியல அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. உட்காந்து எல்லாம் யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். Good. Now you can give the allies like dot yes அப்படி வைங்க. பாருங்க, ஆட்டோ பாப்பேட் ஆகிறது ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ண முடியுது. We can choose all the options. Okay, just give some max SAL கொடுங்க. இதை மட்டும் மாற்றி காட்டுறேன், நீங்க இதெல்லாம் ரீநேம் பண்ணீங்க. ஓகேங்களா? It will kill our time as well. வந்திருக்கா? நான் இது மட்டும் தான் மாத்திருக்கேன், தெரியுதா? மினிமம்லாம் மாத்தல, மினிமம் சேலரி, ஆவரேஜ் சேலரிலாம் மாத்தல. இது மட்டும் தான் ஆஸ் போட்டு மாத்திருக்கேன். வேணா நீங்க என்ன பண்ணணும், இங்க வந்து ஒரு ஆஸ் அண்டர்ஸ்கோர் போட்டு நீங்க என்ன பண்ண முடியுமோ நீங்க பண்ணிக்கலாம். Got it? ஓகே. இப்போ வந்து சில பேர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? என்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா, சார் எனக்கு வந்து வாட் ஆர் த அக்ரிகேஷன் ஐ எம் டூயிங். ஓகே, எனக்கு வந்து அந்த அக்ரிகேஷன் பண்றதுல ரிட்டர்ன் வேல்யூ வந்து எனக்கு வேணும். அந்த அவுட்புட்டை நான் இன்னொருத்துக்கு இன்புட்டை தரணும். சொல்றது புரியுதா? ஆஃப்டர் அப்ளைங் அக்ரிகேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் you're going to give some return value. That return value you have to pass a input to another function. நீங்க பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கலெக்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். கலெக்ட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒன் ஆக்ஷன். அது தெரிஞ்சா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் கலெக்ட் ஆல் த ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் தென் யூ கேன் பாஸ் டு ஒன் மோர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனுக்கு நீங்க பாஸ் பண்ணலாம். ஓகே, now I will discuss what is DataFrame.collect. டேட்டா ஃப்ரேம் ஒன்று இருக்கும், அதில் வந்து கலெக்ட் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவீங்க. It's a method in Snowpark. It's used to collect all the return values after executing all the defined calculations from a data frame. உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லா இதுவும் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கும். அக்ரிஷன் வந்து எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு உங்க டேட்டா ஃப்ரேம்ல எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கும். ஓகேங்களா? நீங்க வந்து என்ன எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, whenever using collect statement you can store in the form of list of row objects. ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள ஒரு ரோ ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் நீ ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஒரு ரெக்கார்டையும் என்ன பண்ணலாம், ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ரோ ஆப்ஜெக்ட். லிஸ்ட்னா ஸ்கொயர் பிரேக்கஸ், அதுக்குள்ள ரோ ஆஃப் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். இந்த டேட்டா ஃப்ரம் கலெக்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து இந்த ரிட்டர்ன் வேல்யூவை இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்க பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க பாஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அதுவும் பண்ணிக்கலாம். பட் the return type is, if I using collect method, what is the return type? Sir, data objects. இப்பதான் சொல்லி கொடுத்தேன். 1 minute back, not 1 minute back, like 10 seconds back. It's going to give the list of, it's going to give list of row objects. Row objects. ஒரு ரோ உனக்கு ரோ ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோர் ஆகும். ஆனா பாருங்க, let's see. Now running here, it's a list of row objects. The return type is ஏன்னா நான் பிரிண்ட் யூஸ் பண்ணல, வெயிட் பண்ணுங்க. இது என்ன கலெக்ட்ல என்ன பார்க்குறேன், பிரிண்ட் நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. ஓகே, யா, just use print. Just hit the print. What is the bracket represents? Sendamal,
What is the bracket represents? The initial, it's a list of what object it is. What object it is? Rope. Row object, list of row objects. You have to say the collect is going to give the list of row object. If you want to give this return type to the another method, you can use collect statement and then you can store in some variables like this. I can show. Okay, just I can store in one variable. Now I can store in results equal to, remove this last bracket as well. It's throwing some error. Just print it. இது மாதிரி நீ என்ன பண்ணலாம், இந்த ரிசல்ட்ஸை வந்து என்ன பண்ணலாம்னா வர ரிட்டர்ன் டைப்பை இதை வேலை ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இன்னொரு மெத்தட் நீங்க பாஸ் பண்ணலாம். This is how you can do. Now you guys have it, yeah, now you can see, right? It's coming like, yeah, row of list of row objects. ஓகேங்களா, இது மாதிரி என்ன பண்ணலாம், வேலை ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அதை நான் பிரிண்ட் பண்றேன். ஓகேங்களா, டேட்டா போட பிரிண்ட் போடாம பிரிண்ட் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் ஒரு வேலை ஸ்டோர் பண்ணிட்டு. இப்போ எனக்கு சொல்ல போறீங்க, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வர டேட்டா ஃப்ரேம், ஓகே, what I am going to do, I just going to change the result data frame. கேரக்டர் எடுத்துட போறேன். I going to remove the character. இது வந்து எனக்கு ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம் தான் எனக்கு. ஓகேங்களா, வரப்போகுது. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இது வந்து ஒரு டேபிள் ரைட் பண்ணணும். How to write in a table சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நான். ஆக்சுவலா Snowflake table ரைட் பண்ணணும். Yesterday I took this thing, you guys have to say. எடுக்கலையானு? Copy into, correct, copy into tables. Table, good. இந்த காப்பி டேபிள் என்னென்ன பாஸ் பண்ண சொல்ல முடியுமா எனக்கு? இதுல பாருங்க, நான் உங்களுக்கு வச்சிருக்கேன் பாருங்க, நான் இங்க வச்சிருக்கேன் அழகா. உங்களுக்கு என்னென்ன பாஸ் பண்ணணும், டேபிள் நேம் பாஸ் பண்ணணும், all options is they are giving here for you. Sir, table name is pattern. டேபிள் நேம் பாஸ் பண்ணுன்றீங்க, காப்பி டேபிள் நேம் பாஸ் பண்ணுன்றீங்க. ஓகேங்களா, இப்போதே நான் டேபிள் நேம் பாஸ் பண்றேன். ஓகேங்களா, just table name you can pass, just to put double quotes and then you can put it's going to be what, employee underscore aggregations. Okay, that's it. Now just go and run. It won't give any results, just you have to look into the Snowflake again. Okay, to copy in table data frame must data from a data frame reader and specific file path. Okay, got it. என்ன சொல்ல வரான் அப்படின்னா நீங்க வந்து அந்த பாத் தரணும். ஓகேங்களா, என்ன பாத் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்டேஜ் பாத் தரணும்னு சொல்றான். ஓகேங்களா, ஆனா வந்து இதை இப்படி பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா, வேற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, ரைட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா, எப்ப இப்படி காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட ஸ்டேஜ்ல வந்து டேட்டா இருக்கு அப்படின்னும் போது காப்பி டேபிள் யூஸ் பண்ணணும் வச்சுக்கோங்க. உங்க ஸ்டேஜில் டேட்டா இருக்கு, நீ டேபிள மாத்தணும் அப்படின்னா காப்பி டேபிள் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். ஆனா வந்து ஆல்ரெடி வந்து எனக்கு என்ன இருக்கு, டேட்டா ஃப்ரேமாவே இருக்கு. ஆக்சுவலா எனக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஐ வில் கிவ் ட்ரை டேட்டா ஃப்ரேம் ரைட். யா, ரைட் என்ன ரைட் பண்ணணும், உனக்கு சேவ் டேபிளா வேணுமா, என்ன வேணும்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. சிஎஸ்வி வேணுமா, ஜேசனா வேணுமா, பார்க்கே வேணுமா அப்படி கேக்குது. நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா சேவ் டேபிள்னு கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு டேபிள் நேம் கொடுங்க. ஓகேங்களா, ரைட் பண்ணணும். ஐ கோயிங் டு ரைட் ஃப்ரம் தி டேட்டா ஃப்ரேம், ஐ கோயிங் டு ரைட் இன்டு யுவர் ஸ்னோஃப்ளேக் டேபிள் ரைட் பண்றேன். டேபிள் கொடுத்துட்டேன். எம்ப்ளாயி aggregation, that's it. There are another options there. We have a separate class for this, right? Just I'm trying like this. ஓகேங்களா, இதுல நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஓவர் ரைட் பண்ணணுமா, அப்பன் பண்ணணுமா, we have என்ன options. As of now just write it as a table. எரர் எதுவும் வராது. ஓகேங்களா, டேபிள் ரைட் பண்ணிட்டேன். இந்த டேபிள் எங்க பார்க்கணும் போயிட்டு, இந்த டேபிள் எங்க பார்க்கணும் போயிட்டு, where I want to see this table, because this table is having around
4 columns இருக்குமா என்கிட்ட சேலரின்னு ஒன்று இருக்கும், மேக்ஸ் சேலரி இருக்கும், அகைன் மினிமம் சேலரி இருக்கும், ஆவரேஜ் சேலரி இருக்கும். சாரி 3 columns இருக்குமா, மேக்ஸ் சேலரி, சேலரி, சாரி மினிமம் சேலரி, ஆவரேஜ் சேலரி இருக்கும். இந்த டேபிளை நான் எங்க செக் பண்ணணும் போயிட்டு, வேற ஹவ் டு செக் திஸ் டேபிள்? Sir, Snowflake staging ஸ்னோஃப்ளேக்ல போய் செக் பண்ணணும், ஸ்டேஜிங் செக் பண்ணணுமா? staging layer. ஸ்டேஜிங் லேயரா? Sorry, sir. Stage and Snowflake level. ஸ்னோஃப்ளேக் செக் பண்ணணும் போயிட்டு, எம்ப்ளாயி அக்ரிகேஷன் போய் பாருங்க, ஸ்னோஃப்ளேக் பாருங்க போயிட்டு. Just go and look at here and see go here and then just refresh. வந்துக்கா பாருங்க, வந்திருக்கா? Just I will go to the worksheet. சரிங்களா, ஏதாவது ஒர்க் ஷீட் எடுத்துங்க, இப்போதைக்கு ஒர்க் ஷீட் ஏதாவது ஒர்க் ஷீட் எடுத்துங்க. Just take some worksheet. Yeah, I think I will put here. இங்கே நான் போடுறேன், லாஸ்ட் என்டர் அடிச்சு போடுறேன். Just go to our databases and then go to HRDB and HR schema, and then you have tables, and then we have like employee and association irukka. Just put your placeholder, place nominator, and then select star from, yeah, now you can see the results. நீங்க என்னென்னலாம் அக்ரிஷன் பண்ணீங்களோ நீங்க பார்க்க முடியும். What is happening here? Python invite syntax. 1 minute guys. HRDB, HR schema, select star from, I can correctly only 1 minute. ஓகே நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, oh my god, சொல்லக்கூடாது எனக்கு. இது என்ன ஷீட் இது ஆக்சுவலா? வாட் ஷீட் இட் இஸ்? SQL ஒர்க் ஷீட்டா, பைத்தான் ஒர்க் ஷீட் இது, ஓகேங்களா? அது வந்து பண்ணாதீங்க, அது தப்பு பண்ணிட்டேன். அதுதான் இது வந்து எரர் த்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கு, ஓகேங்களா? யூ கேன் டேக் சம் அதர் ஒர்க் ஷீட்ஸ், ஏதாவது இருக்கும் பாருங்க, நம்ம கிட்ட நிறைய ஒர்க் ஷீட்ஸ் இருக்கும். ஜஸ்ட் கோ அண்ட் டேக் சம் அதர் ஒர்க் ஷீட்ஸ். இதுலயும் அதுதான் இருக்கு. ஓகே 1 minute வர இருங்க. ஓகே, I will go and take some other worksheets. இல்லை, எல்லாம் பைத்தான் ஒர்க் ஷீட் தான் காட்டுது. இருங்க, நம்ம ஒரு ஒர்க் ஷீட்டை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் வில் கிரியேட் a new worksheet. SQL ஒர்க் ஷீட் கிரியேட் பண்ணுங்க, and then choose your database name HRDB and schema is HR schema, and then yeah, that's it. And then go to databases, HRDB, HR schema, and then go to tables, and then go to the aggregation, place name and editor, select star from. Okay, just run it. This time it won't throw any error, it will give the results. வந்திருக்கா? Okay, but what you have to do, you have to ரைட் பண்ணணும். எப்போ வந்து காப்பி டேபிள் பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்க ஸ்டேஜ்ல ஃபைல்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க காப்பி டேபிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா? அதையும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்காதீங்க. ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம் நீங்க ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் யூஸ் பண்ணி நீங்க சேவ் கொடுத்து பண்ணலாம். இது செப்பரேட் கிளாஸ் இருக்க போது நோ நீட் டு வரி அபவுட் ரைட். தேர் ஆர் n நம்பர் ஆஃப் திங்ஸ் யூ கேன் டு. JSON ரைட் பண்ணலாம், CSV, Parquet, Avro, anything can write, ஓகேங்களா? தேர் ஆர் n number options available in this data frame. இங்க நிறைய மோட்ஸ் கூட உங்களுக்கு இருக்கும். ரைட் கொடுத்துட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா மோட் கூட நிறைய இருக்கும் உங்களுக்கு. மோட் தெரியுதா? மோடு என்ன மோடு, இன்சர்ட் மோடா, என்ன மோடு, அது சொல்லிட்டு செப்பரேட் கிளாஸ் இருக்கு. மோடு இருக்கும். அண்ட் தென் இஃப் யூ புட் த ஹியர் ரைட், நீங்க CSV ஃபைல் ஸ்டோர் பண்ணணுமா, CSV ஃபைல்ல போடணுமா? இப்போ CSV ஃபைல்ல போடுறத எங்க போடலாம்? ஆக்சுவலா யூ கேன் புட் இன் த ஸ்டேஜ்ல போடலாம், ஓகேங்களா? நீங்க டேபிள்ல போட முடியாது. நீங்க வந்து உங்க ஸ்டேஜ் இதுக்கு போடலாம். ஸ்டேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா விழுந்துரும். பார்க்கேவா போடலாம், டேபிளா போடலாம். ஓகே, அண்ட் தென் காப்பி லொகேஷன், ஸ்டேஜ் காப்பி பண்ணலாம். இது மாதிரி வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கு, ஓகேங்களா? ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் திஸ் திங்ஸ் ரைட் நவ். ஓகே, we have separate class for this. Just you want to save in table, save as table. In the interview they will ask, if you want to save as a table, what is the method you will use? You have to say save as table. That's it. And then these are the aggregations you can do. Whenever you are using some aggregations, right, just you have to import it, ஓகேங்களா? நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறைய இருக்கும்.
concatenate பண்ணோம் அப்படின்னா functions எடுத்துக்கலாம். Concatenate W is contains correlation. If you want to use correlation, you can use CORR. You can find the correlation between the two columns. It's positive correlated or negative correlated. You can see all kind of aggregations you can do here. All kind of statistical transformation also you can do here. Okay, I'm going to close session right now.